Hello, barka sake kasancewa da ku a cikin step by step video. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku samu kuɗi online a cikin wannan sabon platform. Wannan dai sabon platform ne da aka yi launching. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka komai step by step yadda za ka yi amfani da wannan application sa'annan ka fara samun kuɗi online kamar yadda kuka sani. A kowane platform akwai tsarukan da yake zuwa da shi. Wani yana da free steps da za ka yi amfani da su domin samun kuɗi online, wani kuma sai ka yi investment sa'an za ka fara samun kuɗi a cikin wannan platform. A cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka register, yadda za ka samu kuɗi da wannan platform sa'annan da yadda za ka yi withdraw. Ka tabbatar ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin sabon full free process yadda ake amfani da wannan application da kuma yadda ake samun kuɗi da shi. Idan wannan shine farko zuwanka a wannan channel, kada ka manta kai subscribing a wannan channel sa'annan ka danna wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Ga hikima an fasaha, hikima an fasaha, ga hikima an fasaha na TV. Hi, welcome back. Link ɗin da za ka register a cikin wannan application na description na wannan bidiyon. Kana dannawa akan wannan link kai tsaye zai kawo ka fuska kamar haka ta inda za ka saka phone number, sa'annan kai creating na password, kai confirming na password, sa'annan ka saka ainihin recaptcha. Kana kammala saka recaptcha sai ka danna akan sign off. Kafin ka danna akan sign off ka lura da ainihin password da kake sakawa, saboda password naka ba zai wuce irin kalmomi guda 8 ba, saboda kai tsaye bayan ka kammala saka waɗannan password ɗin ka saka recaptcha daidai wa daida sai ka zo ka danna akan register. Kai tsaye zai kawo maka fuska kamar haka. Kai tsaye sai ka saka number da ka yi amfani da ita a wajen register, sai ka zo ka saka ainihin password ɗin da ka yi amfani da su, sa'annan ka saka ainihin wannan recaptcha ɗin. Kana saka wannan recaptcha ɗin sai ka danna akan login. Bayan ka danna akan login, fuska zai kawo maka ita ce wannan. Kana dubawa kai tsaye za ka an baka 500 welcome bonus. Idan ka janyo ƙasa kuma za ka ga ainihin packages ne da ke cikin wannan platform, kowanne daban-daban wanda yake farawa daga 3,000, 5,000, 10,000, 30,000 har zuwa 50,000, 100,000. Iya adadin package ɗin da ka ji za ka yi investment a cikin shi, kai tsaye za ka zo ka duba, za ka kowanne iya adadin total profit da za ka samu da kuma iya adadin kwanakin da wannan package ɗin yake yin expiring. So za ka zaɓi package ɗin da ya burge ka daga ciki. Misali idan ka janyo ka zaɓi package ɗin da ya burge ka daga cikin waɗannan, kai tsaye sai ka danna akan wannan. Idan ka duba za ka ga ainihin price ɗin da za ka biya ka sai wannan package ɗin, sa'an za ka ga profit ɗin da za ka samu a kowace rana, sa'an za ka ga ainihin total profit da za ka samu. Kawai sai ka zaɓi package ɗin da ya burge ka sai ka je kai investment. Misalin ka danna akan na 10,000 za ka ga cewa a kowace rana za ka samu 1,150, sa'annan zai yi kwana 60 kana amfani da shi, sa'annan za ka ga total profit ɗin da za ka samu. Kawai za ka zo ka danna akan ainihin buy. So kana dannawa akan wannan buy zai ɗauke ka akan gateway da za ka yi payment. Kai tsaye sai ka ji kai copy na account number. Kana yin copy na account number kawai sai ka yi back, kai tsaye ka je ka yi transfer na ainihin kuɗin ko kuma kuɗin package ɗin da ka zaɓa kake so ka yi investing a kai. Misali ka zaɓi na 3,000 za ka yi transfer na 3,000, ka zaɓi na 10,000 za ka yi transfer na 10,000. So kawai iya adadin da ka zaɓa, iya wannan adadin za ka turo akan wannan account number. Bayan ka kammala turowa, kai tsaye za ka zo ka dana akan I have made this payment. Kana danawa akan I have made this payment, kai tsaye za ka jira 'yan sakanni kuɗin ka za su hau akan account. Daga nan sai ka je ka sayi package ɗin da kake so ka saya a cikin wannan platform. Abu na gaba da zan nuna maka a cikin wannan application shine yadda za ka ga ainihin package ɗin da yake running akan account naka. So idan ka dana akan nan wurin, kai za ka ga iya package ɗin da ka saya nan, ga kuma total abin da kake samu ko kuma ga iya adadin abin da kake samu a kowace rana, sa'annan za ka ga iya ainihin adadin kwana nawa package ɗin da ka saya zai yi. Abu na gaba shine yadda za ka yi binding na bank card naka. So kai tsaye za ka danna akan my card info, kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar. Sai ka zo ka saka ainihin sunan bankin ka da kake amfani da shi. Kana saka ainihin sunan banki kamar haka, kai tsaye sai ka zo ka yi selecting na banki. Za ka zaɓi bankin da kake amfani da shi kamar haka. Kana zaɓar bankin da kake amfani da shi, kai tsaye sai ka zo ka saka ainihin account number kamar haka.
kai tsaye. So kana saka account number zaka zo ka saka email address a nan gurin, so kai tsaye zaka yi typing na email address. Bayan ka kammala sai ka danna akan submit. Bayan ka saita wannan, yanda zaka yi withdraw shine zaka zo ka danna akan withdraw, wanda idan kuɗinka sun kai minimum withdrawal, kai tsaye da ka danna akan wurin withdraw, so zai buɗe maka fuska automatically kamar haka. So idan ka duba anan, nan ne zaka saka balance ɗin da zaka yi withdraw misali a nan gurin. So kai tsaye zaka zo ka saka ainihin balance da zaka yi withdraw misali 1000, wanda 1000 shine minimum withdrawal a cikin wannan website. A nan ƙasa kuma nan ne zaka saka ainihin password naka da kake amfani da shi na wannan website. Kai tsaye sai ka danna akan submit, kai tsaye ka requesting na withdrawal. Idan ka duba naira 1000 shine minimum withdrawal, sa'annan a 24 hours 7 days zaka iya withdrawal, sa'annan zaka iya withdrawal har sau 5 a rana ɗaya, kuma kowanne a rana ɗaya zai shigo a cikin kan wayarka. Saboda haka wannan platform yana da tsari mai kyau sosai. Kai tsaye yanda zaka yi withdraw kenan idan ka kai minimum withdrawal a cikin wannan application. Abu na gaba zan nuna maka shine abin da ya shafi referral. Abin da ya shafi referral, idan ka duba a nan ƙasa wajen da aka rubuta team, kai tsaye idan ka danna akan team zaka ga ya buɗe maka fuska kamar haka, wanda idan ka duba zaka ga cewa zaka samu 15% na level 1 wanda kai inviting a cikin wannan website. Misali idan kai inviting na mutum yayi deposit na 100, so kai tsaye zaka samu 15,000 referral bonus. Idan shi ma ya gayyaci wani, so kai tsaye za su baka 8%, idan wani ya gayyaci wani za su baka 1%. So wannan yana da big referral bonus. So saboda haka idan kai amfani da shi ta hanyar referral ma zaka iya samun kuɗi a cikin wannan sabon platform. So idan ka duba bayanai ne na kowanne abin da ka samu, sa'annan bonus ɗin daga ina ya fito, level 1 ne ko level 2 ko level 3. So saboda haka zaka dana akan get referral link. Kana dana akan get referral link zaka ga bayanai ga su kamar haka, sai ka janyo a ƙasa sai ka dana akan my referral link. Kai tsaye zai kawo maka link ɗinka kamar haka, sai kai copy na ainihin wannan referral link, sai ka je kai sharing zuwa ga social medias da kake amfani da su, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp da duk wani ainihin social media da kake amfani da shi domin samun kuɗi online. Yanda za ka yi amfani da wannan platform ɗin kenan a takaice. Saboda kada fata ka ji da wannan bidiyon, idan haka ne kada ka manta ka subscribe a wannan channel, ka danna wannan bidiyon alamar like, kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Mun gode.